So welcome back to another episode of Assassin's Creed Mirage എന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. നമ്മുടെ കഥ നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഗെയിമിന്റെ എൻഡിങ്ങിലോട്ടൊക്കെ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ. സോ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള മിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു സൈഡ് മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പോഴും ചെയ്യാത്ത ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ. ഇവിടുത്തെ ഏരിയയിൽ നമ്മൾ തൊട്ടിട്ടില്ല. കുറച്ച് ആൾക്കാരെയൊക്കെ ഓർഡേഴ്സിൽ ബന്ധപ്പെട്ട ആൾക്കാരെയൊക്കെ നമുക്ക് കൊല്ലാനായിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. സോ ഈ ഒരു ആൾക്കാരെ എല്ലാവരെയും കൊന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മെയിൻ ഓർഡേഴ്സിൻ്റെ ലീഡർ ആയിട്ടുള്ള ആളിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് എത്താനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. ഏകദേശം ഇവിടെയെല്ലാം കണക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇനി പോകാനുള്ളത് ഇങ്ങോട്ടാണ്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നെഹലിൻ്റെ മിഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ബാക്കിയായിട്ട് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉണ്ട് കേട്ടോ. കെയർടേക്കറിൻ്റെ ഒരു മിഷൻ ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ കരുതുന്ന ആ ഒരു മിഷൻ പോയി ചെയ്യാനാണ്. സോ ഈ കെയർടേക്കറിൻ്റെ മിഷൻ വരുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ പുള്ളിക്കാരൻ ഓർഡേഴ്സിലുള്ള ഏതോ ഒരാളാണെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. നമുക്ക് നേരെ അങ്ങോട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മിഷൻ പോയിന്റ് വരുന്നത് എവിടെയായിട്ടാണ്? ഇവിടെ ആയിട്ടാണ്. സോ ഇവിടെ ആയിട്ടാണ് ആ ഒരു മിഷൻ വരുന്നത്. നേരെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ഫാസ്റ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യാം കേട്ടോ. സോ ഈ കെയർടേക്കറിൻ്റെ മിഷൻ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരിക്കൽ ഹൗസ് ഓഫ് വിസ്റ്റത്തിൽ പോയത് ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഒരു ബുക്കൊക്കെ കത്തിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഒരു ഡോക്ടറിനെ കൊന്നത്. ആ ടൈമിൽ നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ക്ലൂവിൻ്റെ ഒരു മിഷനാണ് കേട്ടോ ഈ ഹൗസ് ഓഫ് വിസ്റ്റത്തിലെ ഈ കെയർടേക്കറിൻ്റെ. സോ അവിടെ തന്നെ ആയിട്ട് കുറച്ച് മിഷൻ അല്ലാതെയും കിടപ്പുണ്ട്. നമുക്ക് നേരെ ഇപ്പോൾ ഹൗസ് ഓഫ് വിസ്റ്റത്തിലോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മളതാ ഈ കാണുന്നതാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഹൗസ് ഓഫ് വിസ്റ്റം അല്ലേ. അപ്പോൾ അവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അന്ന് ബുക്ക് കത്തിച്ച ഏരിയ ആണ് ഈ കിടക്കുന്നത്. സോ ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ ഇവിടെ ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതൊരു ലൈബ്രറി ഏരിയ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. അവിടെ പോയിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ക്ലൂ കാര്യങ്ങൾ ഗ്യാദർ ചെയ്യാനായിട്ട് കാണുമായിരിക്കും മിക്കവാറും. നോക്കട്ടെ. ഓ യെസ്, ഇത് ടോപ്പിലോട്ടാണ് പോവേണ്ടത്. നോക്കട്ടെ. ഇവിടെ നിന്ന് കയറി പോകാനായിട്ടുള്ള വഴി എന്തെങ്കിലും? ഓ യെസ്, ഇതാ ഇതുവഴി കയറിപ്പോ. ഈ ലൈബ്രറിയിൽ ഇത്രയും ഗാർഡ്സും കാര്യങ്ങളും എന്തിനാണെന്ന് അറിയത്തില്ല കേട്ടോ. ഇവിടെ മൊത്തം ഗാർഡുണ്ട്. സോ നമുക്ക് ആദ്യമേ ഇവന്മാരെ അങ്ങ് എടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇവിടെ മൊത്തം ആൾക്കാരുണ്ട് കേട്ടോ. നോക്കട്ടെ, ഇവന്മാരെ കാണാതെ ചെന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ എവിടെയാണ് ആ ഒരു സംഭവം ഉള്ളത്? അത് എവിടെയാണ് നമുക്ക് ഇനി കണ്ടുപിടിക്കണം. കളക്ട് മുകളിലോട്ടാണോ? ഈ ലൈബ്രറിയിൽ ഇത്രയും ഗാർഡ്സ് എന്തിനാണ്? സൗത്ത് വെസ്റ്റ് വിങ്ങിനകത്താണ് കെയർടേക്കർ ഉള്ളതെന്നല്ലേ പറയുന്നത്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ കുറച്ചുപേരെ കൊന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അവന്മാരാണ് ഇപ്പോഴും ഇവിടെ കിടക്കുന്നത്. ബോഡി പോലും മാറിയിട്ടില്ല. ഈസി. ഇനി ഇതിപ്പോ എവിടെയാണ് പോയി നോക്കേണ്ടത്? ഓക്കെ, Isn't this nice? Stay focused. Okay. The caretaker of books. Hold on. Oh, da ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. He's dead. But he wrote Mansach in his own blood. I wonder. സ്വന്തം പേരിൽ എന്തോ കാര്യം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. സ്വന്തം ബ്ലഡിൽ, സോറി പേരിലല്ല, ബ്ലഡിൽ എന്തോ കാര്യം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. You're dead. സോ ആ കെയർടേക്കർ എന്തോ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇനി ആ ബോഡി നോക്കേണ്ടി വരും. ഇതാ ഈ കിടക്കുന്നതാണ് ആ കെയർടേക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. Something in his hand. Fabric. Torn from a woman's gown. Okay. But whose? Strange fires and a dead caretaker. Horrifying. ഒരു പെണ്ണിന്റെ ഗൗണാണ് ഇപ്പൊ കിട്ടിയിരിക്കുന്നതെന്നാണ് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. ഇവനെ കൊന്നതേ അതൊരു പെണ്ണാണ്. സോ അതിന്റെ ഒരു ക്ലൂ ആണ് നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. സോ നമുക്ക് വേറൊരു ഏരിയയിലോട്ടാണ് ഇപ്പം പോവേണ്ടത്. ഇവിടെ നിന്ന് വെളിയിൽ ഇറങ്ങാനായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ വന്ന വഴി കൂടെ തന്നെ തിരിച്ചു പോകേണ്ടി വരും കേട്ടോ.
ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഒരു ക്ലൂ കിട്ടിയില്ല. ആ ക്ലൂ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ മിക്കവാറും അത് കണ്ടുപിടിക്കണമായിരിക്കും. നോക്കട്ടെ ഇപ്പൊ എന്താണ് സംഭവം. ഇവിടെ ആയിട്ടാണ് പോവേണ്ടത്. ഇങ്ങോട്ട് പോണം. ഐ തിങ്ക് ഇതേതോ ഒരു മാൻഷൻ പോലെ ഉണ്ടല്ലോ കണ്ടിട്ട്. അങ്ങനത്തെ ഒരു ഏരിയ ആണ് കേട്ടോ. അവിടെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ആളുള്ളത്. സോ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ടത്തേക്ക് ഫാസ്റ്റ് ട്രാവൽ അടിച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്ന് അങ്ങ് പോവാം. ആ കാണുന്ന ഏരിയ ആണ് കേട്ടോ. അങ്ങോട്ടാണ് നമുക്ക് പോകാനുള്ളത്. നോക്കട്ടെ ഇതിന്റെ മുകളിൽ കൂടെ പോയിട്ടേ നമുക്ക് ഇൻകിഡുവിനെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യം. സോ പ്രീവിയസ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡും കാര്യങ്ങളും കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ചാനൽ കയറി ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. സോ അത് തന്നെയാണ് ഇത് കണ്ടോ. ഇവിടെ മൊത്തം ആൾക്കാരുണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെ മൊത്തം ആൾക്കാരുണ്ട്. ഓ ഇതിന്റെ മുകളിൽ ആളുണ്ട്. ദേ അവിടെ. ഓക്കെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കയറി പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഫ്രണ്ടിൽ ഒരുത്തൻ നിപ്പുണ്ട്, ഒരു തടിവാണേ. അതേപോലെ തന്നെ മുകളിൽ ഇതാ ഒരാൾ നിൽക്കുന്നുണ്ടാ. അവൻ നിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നമുക്ക് ഇൻകിഡുവിനെ വെച്ചിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. സോ അവൻ ആദ്യമേ ഞാൻ എടുക്കേണ്ടി വരും. എങ്ങനെ കറങ്ങിപ്പോയി എടുക്കും? ഐ വണ്ടർ. ആ ഗാർഡിന്റെ കീ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അവനെ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടി വരും. You're with me. ഓക്കെ വെയിറ്റ്. അവൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവൻ്റെ നിന്ന് കീയും കിട്ടി. നൈസ്. ഓക്കെ 2 പേരെ എടുത്തു. ഇനി എനിക്ക് നേരെ മുകളിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റുമായിരിക്കും. നോക്കട്ടെ ഒരുത്തനും കൂടെ ഉണ്ട്. ഐ തിങ്ക് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കയറിയാൽ ഇനി വിളിക്കാം. വാ മോനെ വാ 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 ഇങ്ങോട്ട് ഓടി വാ ഓടി വാ. വാ കൂട്ടാ വാ 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 ഇങ്ങോട്ട് വാ ഓടി വാ. വാ വാ പറഞ്ഞുതരാം വാ. ഓടി വാ. കഴിഞ്ഞല്ലോ. ഇനി വേറെ ആരെങ്കിലും ഈ പരിസരത്ത്? അവിടെ ഒരു അണ്ണ നിപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. ഐ വണ്ടർ അവനെയും കൂടെ എടുക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട്. പക്ഷെ അവൻ മുന്നിൽ നിൽക്കുവാ. നോക്കട്ടെ ഞാനേ മറ്റേ ഐറ്റം വെച്ചിട്ട് അവനെ എടുക്കാം. അതായിരിക്കും നല്ലത് കേട്ടോ കുറച്ചും കൂടി. ഇത് വെച്ചിട്ട് എടുക്കാം. സോ അവനങ്ങ് ഡെഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. സോ ഇനി വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇവിടെ താഴെ ഒരുത്തുന്ന പോണ്ട്. അവനെ എടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ മുകളിലുള്ളവന്മാരെ എനിക്ക് എടുക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കിടുവിനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. ഓക്കെ Now Enkidu has a clear path. ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇൻകിഡുവിനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാര്യം അവന്മാരെ മൊത്തം എടുത്തതുകൊണ്ടേ ഇനി കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോ അമ്മച്ചിയിൽ നോക്കട്ടെ. ഇവിടെ ഒരുത്തൻ 2 അവന്മാരേ ഉള്ളോ? ദേ വേറൊരുത്ത അവിടെ. എനിക്കൊരു കീ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആ കീ വെച്ചിട്ട് എങ്ങോട്ടാണ് തുറക്കേണ്ടതെന്നും കൂടെ നോക്കണം. വേറൊരുത്തൻ എവിടെ ഉണ്ടല്ലോ. ഓ അതാ നിൽക്കുന്നു. ഞാൻ അവനെ കണ്ടില്ല കേട്ടാ. അവനെ ബേക്കിൽ കൂടെ പോയി എടുക്കാം. ഓക്കെ ഡൺ. സോ ഇനി നമുക്ക് അവിടെ നിൽക്കുന്നവനെടുക്കാം. Hold on.
ഓക്കെ ഡുൺ അവനെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഓക്കെ ആരുടെയോ സൗണ്ട് ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഐ വണ്ടർ അതാരാന്ന്. മുകളിലുള്ളവന്മാരെന്നെ കണ്ടോ? കണ്ടാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, അവന്മാരെ തീർക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ താഴെ ഇറങ്ങി വന്നേ. ആ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം, ഞാൻ ഇറങ്ങി വാ. എന്നിട്ട് ഇറങ്ങി വാ മോനെ. വാ 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 നീ വന്നാൽ മാത്രമേ എനിക്ക് ബാക്കിയുള്ള പരിപാടി ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. ബാക്കിയുള്ളവനെ ഞാൻ നോക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ ഡൺ. ഇനി അപ്പുറത്തെ സൈഡിലോട്ട് പോവാം. ബാക്കിയുള്ളവന്മാരെയൊന്നും ഞാൻ മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരുത്തം നിൽപ്പുണ്ടല്ലേ. ചേട്ടാ വാ കൂട്ടാ, വാ വാ വാ, അടുത്ത ആള് വാ. ഓരോരുത്തരും ഓടി വാ, അല്ലേ എല്ലാരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് വാ. ആ ബ്ലീഡ് ഞാൻ ചെയ്തരാം കേട്ടാ. ഇപ്പൊ ബ്ലീഡ് ആവും. അടുത്ത ആള് വരുമോ? നിന്നെ ഇനി പ്രത്യേകിച്ച് കല്യാണക്കുറി അടിക്കണോ? ഇങ്ങോട്ട് വേണോ? വാ 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 വാ, ഓടിയോ ഓടിയോ. ഓക്കെ ഇനി ഇവനെ കൂടെ വിളിക്കാം. ഇങ്ങോട്ടേ. ആണോ? അങ്ങനെയാണോ? ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരുത്തന്ന് പോണ്ട കേട്ടോ, കൊഴലൂത്തുകാരൻ. ഐ തിങ്ക് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നിട്ടേ ഇവനെ അങ്ങ് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ ഡൺ. അവൻ കപ്പലുമയ്യത്തുമായി. ഇങ്ങോട്ട് വാ 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 വാ, ഓടി വാ, സമയമില്ല എനിക്ക്, പോയിട്ട് അടുത്ത പരിപാടി ഉള്ളയാ. ഓക്കെ കഴിഞ്ഞല്ലോ, ഇത്രയല്ലേ ഉള്ളു പരിപാടി. ഇനി നമുക്ക് അകത്ത് കയറാം. Don't kill me, please. Give me more time. I almost cracked it. Don't worry. I'm not here to kill you. എന്തോ അവൻ. What are you trying to crack? The book. I said I couldn't. This is not a language I know, but she gave me no choice. അവളെ എനിക്ക് തന്നു ഈ ഒരു ബുക്ക്, അത് ക്രാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്. സഹറ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെണ്ണ്. What is this book? What is it called? The only thing I know is that it is written in a script unlike any other, and I have seen hundreds. The way Zahra talks, it's more of an artifact or relic than a book. ഓ ഇത് മറ്റേ സംഭവമാണോ? Lied about my progress so they wouldn't kill me. I can't read a single word. I don't even know if it's a language. Where can I find ലാംഗ്വേജ് Zahra? അവൻ അറിയത്തില്ല കേട്ടോ. I don't know. She could be anywhere in the city. I just want to go home. All right, get to safety before the guards return. സോ പുള്ളിക്കാരന്റെ സെറ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഒരു Must be something here to help me. അപ്പോ സെറ എന്ന് പറയുന്ന പെണ്ണുമ്പുള്ള ഇവന്റെ എന്തോ ഒരു ബുക്ക് ക്രാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് കൊടുത്തു. പക്ഷെ ഇവന് അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ലാംഗ്വേജും കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അവന് കൂടുതലായിട്ടൊന്നുള്ള വിവരങ്ങളൊന്നും എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ അന്ന് ഫസ്റ്റ് മറ്റേ ഡോക്ടറിനെ കൊന്ന ടൈമിൽ അവൻ ഒരു മെക്കാനിസത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിലേക്ക് ബന്ധപ്പെടുന്ന എന്തോ ഒരു ബുക്കാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ പ്രീവിയസ് ആയിട്ടുള്ള എപ്പിസോഡ് നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്കുക, അപ്പോൾ കുറച്ച് ഐഡിയ കിട്ടും. എവരി ലാംഗ്വേജ് ആയിരുന്നു. സോ പുള്ളിക്കാരൻ അപ്പോൾ ഇവനും എന്താ പറയാ, ഈ ആളല്ലോ ഉണ്ടല്ലോ നേരത്തെ ഇവിടെ നിന്ന പുള്ളിക്കാരന് ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള വലിയ ഐഡിയകളൊന്നും ഇല്ല. സോ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയോ ഒരു സാധനങ്ങളുണ്ടല്ലോ. I saw something like it in Ahmad's workshop. അഹമ്മദിന്റെ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ വെച്ച് കണ്ടില്ല, അത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ.
അതായത് നമ്മൾ ബുക്ക് ഓഫ് എന്താ പറയുക ഹൗസ് ഓഫ് വിസ്ഡത്തിനകത്ത് പോയപ്പോൾ മറ്റേ ഡോക്ടറിനെ കൊല്ലാനായിട്ട് പോയപ്പോൾ അഹമ്മദിൻ്റെ ആ ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അന്ന് പുള്ളിക്കാരൻ ഈ ഒരു മിഷൻ ക്രാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അത് അവസാനം അവൻ അറിയാതെ വന്ന ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എന്തോ ഒരു ബാക്കിയാണ് ഈ സംഭവം. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ക്ലൂവും കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ നിന്ന് ഗ്യാദർ ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഒന്ന് ഗ്യാദർ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇത് എവിടെ പറഞ്ഞുണ്ട് ഇതുണ്ടോ ഹൗസ് ഓഫ് വിസ്ഡത്തിൽ നിന്ന് അവള് മറ്റേ ബുക്ക് എടുത്തതിനെ കുറിച്ചാണ് കേട്ടോ. This letter gives the location of the scholar Zahra's estate. സോ സാറയുടെ ലൊക്കേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി. ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഐറ്റംസ് അതാ ഇവിടെ ഒരു ക്ലൂവും കൂടെ ഉണ്ട്. There we go, bro. This order letter mentions Arib. So, ഇവളൊരു ഓർഡർ ആണ്. Innocent reference or something more sinister. Time to visit Zahra's estate and see if she is involved with the order. തീർച്ചയായിട്ടും അവളൊരു ഓർഡർ ആയിരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഇത് ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനമൊക്കെ എടുക്കല്ലേ എൻ്റെ പൊന്നെ റസീമേ. സോ അവളൊരു ഓർഡർ ആണെന്നുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പോകാനുള്ള ലൊക്കേഷൻ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. യെസ് ഇവിടെ ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ. ഇങ്ങോട്ടാണ് പോവേണ്ടത്. ഓക്കെ നേരെ ഇങ്ങോട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടേ അവിടെ നിന്ന് പോവാം. സോ നമുക്ക് പോകാനുള്ള ഏരിയ ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് ദൂരേ ഉള്ളു കേട്ടോ. ആ ഒരു മാൻഷൻ. സോ അവിടെയാണ് പെണ്ണുമ്പുള്ള ഉള്ളത്. അവളിനി ഓർഡേഴ്സിലുള്ള ആളാണോ എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൺഫേം ആയിട്ട് നമുക്ക് കൊല്ലാനായിട്ട് പറ്റും കേട്ടോ. അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ക്ലൂ നമുക്ക് ഗ്യാദർ ചെയ്യേണ്ടി വരുമായിരിക്കും മിക്കവാറും അവിടെ ചെന്നിട്ട്. ഓക്കെ ഇതാണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ ഏരിയ. ഇതുവഴി ഞാൻ കയറി പോയാൽ മതി. Zahra's estate, but nobody's home. Now is my chance to search her place. ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ ആരും തന്നെ ഇല്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്കത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അവളെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അങ്ങ് വന്നാൽ മതിയായിരിക്കും മിക്കവാറും. നോക്കട്ടെ. ഓ ഇവിടെ ആരും ഇല്ല. കളക്ട് കീ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അൺലോക്ക്. സോ ഇനി നമുക്ക് വെളിയിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് ആ ഡോറ് തുറക്കാൻ പറ്റും. കീ കിട്ടി. ഓക്കെ ഇത് ബേക്കിൽ കൂടെ മിക്കവാറും തുറക്കേണ്ടി വരും അല്ലേ. ബാക്ക് സൈഡിൽ കൂടെ ആയിരിക്കും തുറക്കേണ്ടി വരുന്നത്. ഓ യെസ് അല്ല വണ്ടർ. അപ്പോൾ ഇത് എവിടത്തെ കീയാ? സേറെ ഏത് നിമിഷവും ഇവിടെ തിരിച്ചു വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതിനു മുന്നേ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും. പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു കീ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ കീ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ അൺലോക്ക് ചെയ്യും ഡോറ്? ഇവിടെയാണ് ക്ലൂ ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ? അതിനകത്ത് ക്ലൂ ഇരിപ്പുണ്ട്. ഈ ഡോറിനകത്ത് ഞാൻ എങ്ങനെ കയറും? ഇത് ഈ ഡോറിൻ്റെ ലോക്ക് പൊട്ടിക്കണം. അത് ലോക്ക് പൊട്ടിക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഹോളോ എന്തെങ്കിലും കാണും. ആ ഒരു ഹോളോ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പൊട്ടിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ ഓക്കെ ഇത് വഴിയായിരുന്നു. ലെറ്റ്സ് ഗോ. സോ നമുക്ക് അകത്ത് കയറാനായിട്ട് പറ്റി. ഇവിടെ ഉള്ള ഇനി ഓരോന്ന് അരിച്ചെടുത്താൽ അതാ ഇതൊക്കെ ക്ലൂ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. Another book of poetry by Arib. She definitely is popular in certain circles. ഇവിടെ എവിടെ ആദ്യമേ ഈ ഡോറങ്ങ് തുറന്നിടാം. പിന്നീട് പ്രശ്നം വരരുതല്ലോ. ഓക്കെ ഇവിടെ എവിടെയും കണ്ടില്ലായിരുന്നു. അതാ ഇതായിരുന്നു. Zahra is definitely tied to the order, along with somebody named El Rabisu. എൽ റബീസു.
എൽറബീസു. സോ Learn all I പുള്ളിക്കാരി can. Better പുള്ളിക്കാരി get to high ഓർഡറിലാണ് ground കേട്ടോ. and get ready. Zahra might return any minute. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇനി എവിടെയെങ്കിലും പോയെന്ന് ഹൈഡ് ആയാൽ മതി. ഏത് നിമിഷവും സേറ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതാണിപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. സോ ഓർഡറിലുള്ള ഒരാൾ തന്നെയാണ് കേട്ടോ, നമുക്ക് കൺഫേം ആയിട്ടുണ്ട് അവള്. ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുമോ? വെയിറ്റ്. ദേ അവളെത്തി കേട്ടോ. സേറ 3 കാർഡ്സേ ഉള്ളൂ. Servants, സെർവൻസോ? prepare a glass of date juice on ice and serve it with a plate Date of juice honey ഒക്കെ. bread and pomegranates. ആ ചേച്ചിക്ക് എല്ലാം തരുന്നുണ്ട്, ഹണി ബ്രെഡും Then prepare എല്ലാം the തരാം bath കേട്ടാ. salts. I am utterly beat. എടാ വെറും ഒരു സാധാരണക്കാരിയായിരുന്നു അവള്, ഇത്രയും പവർഫുൾ ആയി നോക്കി. അവക്ക് പ്രത്യേകം ഗാർഡ്സ്. ഒരുത്തനെ കൊന്നപ്പോഴേ. Paradise is where you find it. പാരഡൈസ് എല്ലാം തരാം കേട്ടോ. ഇപ്പൊ റെഡിയാക്കി തരാം കേട്ടോ. Tinkering with his worthless ancient disc and helpless patience. Of course, Sayyidati. The real answers are in books. They are always in books. Am I not right? Always, Sayyidati. When I get that, സോ then we'll see who is the real head of the order. As you wish, Sayyidati. കുറച്ച് പേരുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ. അമ്മച്ചീനെ ആദ്യമേ എടുക്കാം അല്ലേ? അമ്മച്ചീനെ ആദ്യമേ എടുക്കാം. ഓക്കെ, അവളെ തീർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ബാക്കിയുള്ളവന്മാരെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മതി. അതിന് എൻ്റെ കയ്യിൽ വേറൊരു വഴിയുണ്ട്. ഇത് കണ്ടോ, ഇതങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ഓടാ, അത് പൊട്ടിയില്ലടാ. ഓ, എൻ്റെ സ്മോക്ക് ഗ്രനേഡ് പൊട്ടിയില്ല, വെള്ളത്തിൽ വീണെന്ന് തോന്നട്ടാ. ഓക്കെ, ഇപ്പോഴും പൊട്ടി. ഓക്കെ, വലിയ എണ്ണന്മാര് ചത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ചോട്ടാ സെറ്റപ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. Hold there! What's got you will stop her! Won't run so well. Wait, what? Hey, what? Hold on! Yeah! Please! What? ഓക്കെ, Away! I see you. There you are. വാ. I will kill you! Your fate is sealed! That's right, Mongo. ഓക്കെ, Stop that! ഈസി കൺഫേം കിൽ. അണ്ണ ഓ, Zahra thought that strange book would get their great work functioning. Good thing Hunayn could not translate a single word. അവക്ക് ആ ഒരു വേർഡ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ പകുതി പ്രശ്നം മാറി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. You! Hey! Time to die! ഓക്കെ, ഡൺ. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് ഈ ഒരു എസ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോയാൽ മാത്രം മതി കേട്ടോ. I ഇവിടെ should നിന്ന് പോയാൽ return to the Rafiq. റഫീഖിന്റെ അടുത്തോട്ട് നമുക്ക് ഇനി തിരിച്ചു പോകേണ്ടി വരും. നൈസ്. Hey! What? ലൂയിസ്, എൻ്റെ ഫോട്ടോ ഇവിടെ എവിടെ ഉണ്ടല്ലോ. അതാ കയറി കളഞ്ഞില്ലെങ്കിലേ പണി കിട്ടും. ഇതായിരിക്കുന്നു. Best keep to the shadows. ഓക്കെ, ഇനി പ്രശ്നമില്ല. സോ ഞാൻ ഇനി റഫീഖിന്റെ അടുത്തോട്ട് തിരിച്ചു പോയാൽ മതി. ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം റഫീഖിനോട് പറയേണ്ടി വരുമായിരിക്കും ബ്യൂറോയിൽ പോയിട്ടെ. ഇപ്പോ ഒരു മിനിറ്റ്.
ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദേ നമ്മൾ ഓർഡറിലുള്ള ഒരാളെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞു. കണ്ടോ, അവളെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞു. നേരെ ഇനി സ്പീക്ക് ടു ബ്യൂറോയിലോട്ട് പോയിട്ട് നമുക്ക് സംസാരിക്കേണ്ടി വരും കേട്ടോ. എന്നിട്ട് മാത്രമേ ഇവിടെ നിന്നുള്ളൊരു കോൺട്രാക്റ്റും കൂടെ എടുത്താൽ മാത്രമേ എനിക്ക് തോന്നുന്നുള്ളൂ ഇങ്ങോട്ടത്തേക്കുള്ള ആളിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. ഐ തിങ്ക് കണ്ടോ, ഇവിടെ നിന്നുള്ള കുറച്ച് ക്ലൂ നമ്മൾ ഗ്യാദർ ചെയ്യേണ്ടിയിട്ട് വരും. അപ്പോൾ നേരെ റഫീഖിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് പോവുക, എന്നിട്ട് അവനുമായിട്ട് സംസാരിക്കണം. സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പോകാനായിട്ട് പറ്റും. പിന്നെ ഹൗസ് ഓഫ് വിസ്ഡത്തിൽ ഒരു ചെറിയൊരു മിഷൻ ഉണ്ട്, അത് നമുക്ക് ചെയ്യാം. പിന്നെ മുകളിലായിട്ടും കുറച്ച് മിഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, അതൊക്കെ ചെയ്യാനുണ്ട് കേട്ടോ. ഇപ്പം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ സ്ഥലത്തും ഓരോ ഓർഡേഴ്സ് ഉണ്ട്. സോ അവരെ അണ്ടറിലായിരിക്കും ഇന്ന ഏരിയസ്. ബ്യൂറോയിലോട്ട് പോകാം കേട്ടോ. ബ്യൂറോയിലോട്ട് പോയിട്ടേ സംസാരിക്കാം അതിനെക്കുറിച്ച്. സ്കില്ല് എന്താ വന്നിട്ടുള്ള പുതിയ? ഇയാൾ എവിടെയാ നിക്കുന്നേ? ഞാൻ കണ്ടു. فلتصحبك السلامة في رحلتك. Basim! I knew it was you. You're not the only one with eyes that see afar. So, Tabid, you have filled the streets with eyes and spies. Such is the life of a Rafiq. Without my knowledge, where would we be? Knowledge is a tool, a weapon. It can be used for good or ill, and the Order is using it for ill indeed. What have you learned? Rot runs deep through the House of Wisdom. They are using some ancient book, hoping to build a wicked device. They have heard rumors of this blasphemous contraption. Yeah. They call it their great work. The Order is experimenting on people, lethally. I have stopped them for now, but someone called El Rabisu is running things at the House of Wisdom. ഹൗസ് ഓഫ് വിസ്ഡത്തിലുള്ള ഒരാളാണ് ഇതിനെ എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. Any idea about who this Rabisu character could be? I have my suspicions about the great scholar, FAZIL Fahim. ഫാസിൽ ഫഹീമോ? That fragile old man? The clues I have gathered tell me so. ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ ഫാസിൽ ഫസീം It ആരാണെന്ന്. could be. The House of Wisdom will be hosting a great symposium soon. An informal gathering of scholars. A lecture, refreshments, chatter. Even the great Arib will attend. Go, spy out this FAZIL with care. But do not throw your blade at the symposium. Yep. We don't want to show our hand just yet. But if FAZIL is guilty and alone, then like a viper, strike. But you must be sure. Yeah, I know. Before I act, I will be sure. സോ നൈസ്. അപ്പോൾ ഹൗസ് ഓഫ് വിസ്ഡത്തിലുള്ള ഒരാളാണ് ഈ ഒരു ഓർഡേഴ്സിനുണ്ടായിരുന്ന മെയിൻ ആളെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. സോ അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരനെ കുറിച്ചുള്ള ക്ലൂ ആണ് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം ഗ്യാദർ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ആളാരാണെന്ന് നമുക്ക് ഇതുവരെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഫാസിൽ ഫസീം എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളാണോ എന്ന് ബസീമിന് ഒരു സംശയമുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ആളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അവനെ കൊല്ലാനായിട്ട് പറ്റും. പക്ഷേ അതിന് മുന്നേ കുറച്ച് ക്ലൂവും കാര്യങ്ങളും ഗ്യാദർ ചെയ്യണം. ഈ ഫാസിൽ ഫസീം ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഈ മറ്റേ ഇവനെ തേടിപ്പോയത് ഓർമ്മയുണ്ടോ? അൽ മുസേന. സോ അവനെ തേടിപ്പോയപ്പോൾ എന്താ പറയുക, ഈ ഹൗസ് ഓഫ് വിസ്ഡം കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നല്ലോ, ബുക്കുകളെല്ലാം ആരൊക്കെ കത്തിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. അപ്പം നമ്മളൊരു വയസ്സായ ഒരു പുള്ളിക്കാരനുമായിട്ട് സംസാരിച്ച് ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഉസ്താദി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞേ, അയാളാണ് ഈ ഫാസിൽ ഫസീം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ പുള്ളിക്കാരനാണോ എന്നാണ് ഇപ്പം ബസീമിന് ഒരു സംശയം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അയാളാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് അയാളെ കൊല്ലേണ്ടി വരും. സോ മെയിനായിട്ടുള്ള ഓർഡേഴ്സിലുള്ള ഒരു പുള്ളിക്കാരനായിരിക്കും അയാൾ. അപ്പോൾ എന്തായാലും അയാളെ തീർത്തേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ഹൗസ് ഓഫ് വിസ്ഡം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആയിട്ടല്ലേ, ഈ കാണുന്നതാണ് ഹൗസ് ഓഫ് വിസ്ഡം. സോ അവിടെ പോയിട്ട് അതായത് ഈ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ പോയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ക്ലൂ ഗ്യാദർ ചെയ്യണം ആദ്യമേ. അപ്പോൾ ക്ലൂ ഗ്യാദർ ചെയ്തിട്ട് വേണം കൊല്ലാനായിട്ട്. അല്ലാതെ ഒരു ആളിനെ ഒരിക്കലും ഹർട്ട് ചെയ്യരുതെന്നാണ് ഇവൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. ഞാൻ കുറച്ച് സാധനം മേടിച്ചോട്ടെ. സോ
യെസ്, ഇനി നമുക്ക് പോവാം. കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങാനുണ്ടായിരുന്നു. സോ ഫ്രണ്ട് ഏരിയയിൽ മിക്കവാറും ആൾക്കാർ കാണും. ഞാൻ ബാക്ക് വഴി അങ്ങനെ പോവേണ്ടി വരും കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ പോലെ. The symposium should be here. Baghdad's brightest, sharing their wisdom. മിക്കവാറും ഗാർഡ്സ് കാണാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈ പരിസരത്ത്. നമുക്ക് ആദ്യമേ ക്ലൂ ഗ്യാദർ ചെയ്യണം. ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ. ആൾക്കാർ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടോ? അവനുമായിട്ട് സംസാരിക്കണം കേട്ടോ, ഈ നിൽക്കുന്ന ആളുമായിട്ട്. Pardon me. I am looking for the great scholar's lecture. FAZIL Fahim's lecture about the antediluvian antecedents of humanity will begin soon. In the meantime, please enjoy our ample stock of exquisite delicacies and tasty refreshments. അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരന്റെ പരിപാടി ഉടനെ തന്നെ തുടങ്ങും കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇതിനു മുന്നേ ഇവിടെ പോയി എന്തെങ്കിലും നോക്കേണ്ടി വരും. നോക്കട്ടെ. Where is Arib al-Ma'muniyah, the poet? ഓക്കെ, ഇവര് സംസാരിക്കാൻ നമ്മൾക്ക് ഒളിഞ്ഞിരുന്ന് കേൾക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബെഞ്ചിൽ പോയിരുന്ന ഇതാ ഇവിടെ. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്കിത് കേൾക്കാൻ പറ്റൂല്ലേ? Where is Arib? I hope to catch a whiff of her magnificent aura. So rare to see her outside of the round city. The beloved is in the garden, ruminating upon the perfection of nature. Oh, to be a flower held in her discerning hands, inspiring such languid verse. She must be relieved to be free of her wealthy patrons for a change. Oh, perhaps she leads an exciting secret double life, slipping out of the palaces to find inspiration in common life. I doubt it. സോ വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇവിടെ? ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇവനോട് പോയി സംസാരിക്കണം. Translator. ട്രാൻസ്ലേറ്റർ. Hunain, you should not be back so soon. I know. I'm still ഇയാളാണ് നമ്മൾ അവിടെ nervous, വെച്ച് but കണ്ടത്. I couldn't stay away from my books. I guess we must always do our duty. Wada'an. ഇയാളെയാണ് മറ്റേ ഇവിടെ വെച്ച് നമ്മൾ കണ്ടത്. അതായത് സെറയുടെ വീട്ടില് പുള്ളിക്കാരൻ്റെ കയ്യിലാണ് കൊടുത്തിരുന്നത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അയാളെയാണ് ഇപ്പം കണ്ടോ കേട്ടോ. സോ വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ക്ലൂ ഗ്യാദർ ചെയ്യാനായിട്ട് വേണ്ടതായിരിക്കും. നോക്കട്ടെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനിയൊന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യേണ്ടി വരും. എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിട്ടേ ആൾക്കാരെ നമ്മൾ ഓരോന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. I can use my weapons again if needed. ഇവിടെ തന്നെയാണല്ലോ കാണിക്കുന്നത്. അതെ അവിടെ ഒരാളുമായിട്ട് സംസാരിക്കേണ്ടി വരും. ഇത് മറ്റേ ട്രാൻസ്ലേറ്റർ അല്ലേ? അയാൾ That തന്നെയാണോ? astronomer might be one of them, though I doubt it. Astronomer. Sayyidi, I am honored to make your acquaintance. Good to see more young people enjoying the House of Wisdom. Do you think the great scholar will give a good lecture? Do not waste time listening to his nonsense. I have written many more edifying and practical books instead. On which topics? I have written extensively about sundials, astrolabes, stars and planets, and the circumference of the Earth. Fascinating, Sayyidi. I shall read more of your work soon. Wada'an. സോ അയാളുടെ ആ ഒരു ഇതൊന്ന് കേട്ടോണ്ടിരുന്ന ടൈം കളയല്ലേ എന്നൊക്കെ ജാതി. സോ ദേ അവിടെ ഒരാൾ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടേ നമുക്ക് അവരുമായിട്ടൊക്കെ സംസാരിക്കേണ്ടി വരും കേട്ടോ. ഓ ഇത് നിഹാലല്ലേ? നിഹാൽ എന്താ ഇവിടെ? I told you I'd see you around. Indeed. And what brings you back? I want to show you something. എന്തുവാ? അവൾ എന്തോ കാണിച്ചു തരാനായിട്ട് ആണ് വിളിക്കുന്നത് കേട്ടോ. എന്തോ കാണിച്ചു തരാനായിട്ടേ ഞാനാണ് ഇപ്പം വിളിച്ചേക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്നപ്പോഴും നിഹാൽ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. Wisdom boards collect the wildest trinkets and gadgets. I have been here before, Nihal. This ഞാൻ is ഇതിനു മുന്നേ Ahmed ibn Musa's office. യെസ്. Have you been sneaking in there? സോ ഇത് മറ്റേ മൂസയുടെ ഓഫീസാണല്ലോ. Ahmed and his brothers are capable of designing some fantastic devices. Yep. Not all of his ideas are that practical, I'm afraid. Don't be so smug. The world is full of wonders.
നീ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നേ? എന്താ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നേ? It gives me a tingle down my spine. Like I'm nearing a cosmic secret. You read too much about magicians and lost cities buried beneath the dunes. You don't read enough. Perhaps there are other worlds, other people, out among the stars. Nonsense. ഇവള് മറ്റേൻ്റെ ബേക്കിൽ നിന്നാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, എനിക്ക് ഇത്രയും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ട്. അതായത് നമ്മൾ ഖലീഫയുടെ വീട്ടിൽ വെച്ച്, അതായത് ഗെയിമിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ പുള്ളിക്കാരനെ കൊല്ലുന്ന ടൈമിൽ ഒരു ഡയൽ കിട്ടിയായിരുന്നല്ലോ, അതിൽ നിന്ന് ഒരു രൂപം പോലെ എന്തോ ഒരു സാധനം കണ്ടിട്ട് ആണല്ലോ പേടിച്ചിട്ട് നിഹാൽ വന്നിട്ട് ഖലീഫിനെ കൊല്ലുന്നത്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം അവൾ കണ്ടപ്പോഴും അവൾ അതിൻ്റെ ബേക്കിൽ നിന്നാണ്, അത് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ബേക്കിൽ നിന്നായിരുന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോഴും അവൾ അതിൻ്റെ കാര്യമായിരിക്കും ഈ പറയുന്നത് കേട്ടോ. Does this remind you of your nightmares? No. More like something from the Bimaristan, or a training chart of the hidden ones. Ah, yes. The swift ways to kill silently. Death in seconds. ആൾക്കാരുടെ ഓരോ ഏരിയകളാണ് സൈലന്റ് ആയിട്ട് കൊല്ലാൻ പറ്റുന്നത്. ഇവിടെ വേറെന്താ? This. I have seen this one before. ഇതിന് മുന്നേ അവൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന ബസ്. Is this what you wanted to show me? Yes. It reminded me of that object we found at the palace. Oh yes, adenne. What is it? A drawing from an ancient book. Oh yes, there is something you are not telling me. You do not want to know what happens behind closed doors. Because you do not know either? Because, as Derwish says, sometimes it is better not to know the truth behind the things we must do. The truth, Basim, is that everything is here in front of you, but you refuse to look at it. This is about you. It has always been about you, ever since that night. I took an oath, Nihal. Yep. To leave my old life behind and walk this path of shadows. Maybe someday you will find the light. But until then, I will walk behind you every step of the way to remind you not to forget who you are. Is that a threat? I do not know. അവൾ ആ കാര്യങ്ങളൊന്നും വിട്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ, ഇപ്പോഴും അതിന്റെ ബേക്കിൽ നിന്നാണ് സംഭവങ്ങളെല്ലാം അന്വേഷിച്ചോണ്ടേ. ഓക്കെ ലെക്ചർ എത്താറായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, അതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അയ്യോ വെളിയിൽ ഇറങ്ങി എൻ്റെ ഡോറ് മാറിപ്പോയി. ലെക്ചറേ മറ്റേ പുള്ളിക്കാരുണ്ടല്ലോ, അയാളിപ്പം വരാൻ ഉടനെ തന്നെ വരും, അതാണ് പറയുന്നത്. സോ നമുക്ക് ഈസ്റ്റേൺ കോർട്ട്യാർഡിലോട്ട് പോകണം കേട്ടോ. ഈസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടല്ലേ, അവിടെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഓ അതെ കണ്ടു. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഈസ്റ്റേൺ കോർട്ട്യാർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെയാണ്. There is that poet Abid loves, whose work keeps turning up in unexpected places. പുള്ളിക്കാരി. Yes. Symmetry of sky and sea. But only in thine eye do these two planes meet. You have read my work. And who might you be? A lover of poetry, nothing more. And of order. Or should I say, chaos. I know only one living poet who loves chaos that much. Ali ibn Muhammad. Ali bin Muhammad. Are you a fan of his pedestrian work? The rivalry between you two is legendary. It enhances the craft. I cannot choose. You are most diplomatic. But I would rather seek inspiration among these lovely blooms. Good day. Sounds like the lecture is about to begin. I should return to the Kahraman. Okay. So, അവിടെ പണി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടേ കേട്ടാൽ മാത്രം മതി. ഓക്കെ ചേച്ചി, ബൈ.
Pardon me. Is Fazil Fahim's lecture ready to begin? Indeed it is. Head inside if you please. Okay. തുടങ്ങി. Welcome, one and all, അയാളെ to the കേട്ടോ. House of Wisdom, center of learning in Baghdad, indeed, of the entire world. I am Fazil Fahim al-Kimsa, first scholar of the House of Wisdom, wisest of the wise. Today, I will shock you with what may sound like outrageous blasphemy. Do not fear, good people. Though I am old, my mind remains sharp as steel. Today I speak of mysteries, of creatures from the antediluvian age. Do not the ancient prophets tell us about giants from before the flood who forsook Allah and worshipped false idols? Is it not possible these giants built marvels, works of wondrous power, now lost to us? Zahra and Hassan are both dead, slain by an assassin's blade. They're dead. Sayyidi, I urge you to hide. കണ്ടുപിടിച്ചു. അവനാണെന്ന് കൺഫേം ആയി. Apologies, people, but our lecture has concluded. Please, feel free to explore the House of Wisdom's many fine chambers. So confirm ആയി. You call yourself the great scholar, Fazil. You who burn books and hope the smoke will hide your crimes. Yep. How many did you sacrifice in your search for knowledge? How many did you use, damage, and discard in the name of discovery? Now you hide within the House of Wisdom. The house you led astray. But I will find you. And I will exact justice for every soul you savaged for your great work. Assassinate the Fazil, the great scholar. So, let's go. So, അയാളാണെന്ന് നമുക്ക് കൺഫേം ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇനി ഓരോരുത്തരെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മാത്രം മതി കേട്ടോ. ഓ യെസ്, നമുക്ക് കൊല്ലാം. ഡോണ്ട് വറി. ആദ്യമേ അവനിലേക്ക് പോകാനായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഐഡിയാസ് നമുക്ക് കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഇവർ പറയുന്നത് നമ്മൾ കേൾക്കേണ്ടി വരും കേട്ടോ. അവന്മാർ രണ്ടുപേരും പറയുന്ന How exciting. What do you think frightened the great scholar? The old fool must have imagined one of his antediluvian creatures. He's an absolute disgrace. But where did he run off to? There's rumors of hidden passages beneath the House of Wisdom. Maybe he hid down there. I have heard the rooftop gardener mention these places, yes. What a colorful detail to include in my verse. അവനിലേക്കുള്ള ക്ലൂ ആണ് ഈ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. Secret tunnels fled. Chased by delusions of deities who want him dead. സോ നമ്മൾ ഇൻക്വിറ്റീവിന് വെച്ചിട്ടേ നോക്കാനായിട്ട് ഓക്കെ, കീ കിട്ടി. സോ ഞാൻ മുകളിൽ പോയിട്ടേ എടുത്താൽ മാത്രം മതി. അപ്പൊ എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നൈസ് ആയിരിക്കും. Pardon me, but I heard a rumor about a hidden basement beneath the House of Wisdom. A secret basement? You must be joking. No, not at all. പക്ഷെ ഇവൻ അവന്റെ കൂടെ Such a ഉള്ള large ആളല്ലേ. building must have basements and cellars to store books and inks. I'm aware of no such location on these premises. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, അവൻ പറയൂല. പക്ഷെ അവനെ ഓഫർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ പറയോ നോക്കട്ടെ. Perhaps a little token of my appreciation will jog your memory. Most generous. പറ. Murders, mayhem, and bonfires. It's time for me to depart the House of Wisdom. Father has a fine carpet shop in Samara. He always wanted me to take up the family trade. A wise choice. Now, about any hidden cellars. Oh, yes, of course, forgive me. Now that you mention it, there is a basement hatch in the northwest courtyard. നോർത്ത് വെസ്റ്റ് കോർട്ട്യാർഡിനകത്ത് ഒരു ഹിഡൻ വേ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുവഴി നമുക്ക് പോകാനായിട്ട് പറ്റും നോർത്ത് വെസ്റ്റ്. അതിനു മുന്നേ കുറച്ചും കൂടി ഗ്യാദർ ചെയ്യണം ക്ലൂ.
Gatekeeper, let me pass. Those who came before are... What are you talking about? Those who came before are... Let me get back to you. അപ്പോൾ ഞാൻ മുകളിലോട്ടൊന്ന് കയറട്ടെ. അവിടെ പോയിട്ട് ആദ്യമേ കീ കളക്ട് ചെയ്യണം, എന്നിട്ട് വേണം ഇയാളുടെ തിരിച്ചു I വരാനുള്ള. can use my weapons again if needed. The pleasure was ours! Stand and fight! Okay. And I will kill you. Hold on. നീ ആര് എന്നെ ഫൈൻഡ് ചെയ്ത് കൊല്ലാനായിട്ട്? Okay. Every one of the city gates. You die now! I want to talk to you. Good one, but keep your guard. Oh! പെട്ടെന്ന് സ്റ്റാമിന കഴിയുന്നു. Plenty of work. Especially during the library. Okay. This place coming too. And those screams from the basement. This key could be useful. To hear such pain. കീ കിട്ടി. ഇനി ഇവിടെ ഒരാളുണ്ടല്ലോ. അതിന്റെ മുകളിലോട്ട് പോകാനായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. മുകളിലോട്ടൊന്ന് പോയി നോക്കിയിട്ടെ. I've lost FAZIL's greatest work. ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്ന് കേൾക്കേണ്ടി വരും കേട്ടോ. ഒറ്റയ്ക്ക് സംസാരിക്കുന്ന അണ്ണനാണോ തന്നെ? What do you mean you lost the great scholar's masterwork? I'm sorry. I was distracted by the presence of the famous poet Arib. Forget the poet. We better find FAZIL's book or we're both dead. Sounds like part of a passphrase. അയാൾ എന്തോ ഒരു ബുക്കിനെ കുറിച്ചാണല്ലോ പറഞ്ഞത്. സോ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഷീറ്റ് എന്തെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും കേട്ടോ. ഓ ഇവിടെ ഗാർഡ്സ് ഉണ്ട്. തേങ്ങ. ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, ആദ്യമേ ഇവൻ എടുക്കാം. ഇവന്റെ ബാക്ക് സൈഡ് ആണ് വീക്ക് പോയിന്റ്. Nobody gets past me. What? ഓക്കെ, അവനായിട്ട് എന്നെ തിരിഞ്ഞു തന്നു കേട്ടോ. സോ എനിക്കല്ല പോയി. That book looks out of place wedged behind a desk like that. A history of the great scholar and his magnificent reforms of the House of Wisdom by FAZIL Fahim. Not sure if this is the correct volume. Dun. Looks like somebody left a book in the stairway. Stairway. Stairway-ലുണ്ടല്ലേ? Okay. What? Grant me strength! Spineless cur, face your fate! Your head will look good on a spear! Easy. Okay. Stairway.
ഇതാണ് ആ പറഞ്ഞ ബുക്ക്. Better not use my weapons here. The Folly of Poetry by Fazil Fahim. ഓക്കെ, ആ ഒരു ബുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. Romantic, to be honest. സോ ഇനി നമ്മൾ താഴെ പോയാൽ മതിയെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇതാ കിട്ടി. An impressive volume. Written by Fazil Fahim. Could be his masterwork. Its title is Those Who Came Before Are Those Who Shall Return. This has to be it. നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, ആ ഒരു ഗാൻഡൂടെ പോയിട്ട് ഈ ഒരു പോയട്രിയാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോഴായിരിക്കും മേ ബി അവൻ തുറന്നു വരുന്നത് കേട്ടോ. ഈ വണ്ടർ നോക്കട്ടെ. ഇവിടെ ഒരുത്തൻ നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, അതാ ഇത് തന്നെ. മിക്കവാറും ഇവനോട് ആ ഒരു പോയം പറയണമായിരിക്കും. Gatekeeper. Those who came before are those who shall return. Correct! You may proceed. ശരി. ഓക്കെ, ഇവിടെ മൊത്തം ഗാർഡ്സ് ഉണ്ട്. ഗാർഡല്ലേ നിൽക്കുന്നത്, എനിക്കിടുവിനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല എനിക്ക്. ഓക്കെ, ആ ഒരു ഏരിയയിലോട്ട് പോകാനായിട്ടുള്ള മാർക്കാണ് കേട്ടോ ഇത്. ഇതാണ് നമുക്ക് പോകാനുള്ള ഏരിയ. അവിടെയല്ലേ അയാൾ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞേ. സോ ഇവിടുന്ന് വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ക്ലൂ കിട്ടുമെങ്കിൽ അതും കൂടെ ഒന്ന് ഗ്യാദർ ചെയ്തിട്ട് പോവാം. പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇനി ഇങ്ങോട്ട് പോയാൽ മതി. Looks clear. I can use my weapons again if needed. ഓക്കെ, ആ നിൽക്കുന്നതല്ലേ അയാൾ? ഓ, അത് ഗാർഡാണ് അവിടെ നിൽക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന ഈ ഗാർഡാണ് കേട്ടോ അത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ മൊത്തം ഗാർഡുകളുണ്ട് കേട്ടോ. അതായത് പോകുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ, Hey! I'll silence you! Pulling away. That's the angle! Steady now! All right! You're breathing. This offends me. The pleasure was all ours! Good! Watch your balance! ഓക്കെ, അവൻ ചത്തു. എവിടെ കുട്ടാ നീ? ടോർച്ചർ ചെയ്യുന്നു ആരെ? There is a deep wrongness here. A reek of rot and iron. Those robes might help me get closer to Fazil. പക്ഷെ ഇത് ഡോർ തുറക്കാൻ പറ്റൂലല്ലോ. ഇത് തുറക്കണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും നോക്കട്ടെ. What have they done to these people? Poor guy will not need this anymore. This should help me blend in. അവന്റെ ഡ്രസ് എടുത്തിട്ട് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ഡ്രസ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാലേ ഗാർഡ്സ് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യൂല, അങ്ങനത്തെ ഒരു ഗുണമുണ്ട്. ഓക്കെ, ഗുഡ്. നോയ്സ്. Please, take me back there. I don't belong here. കണ്ടോ, ഗാർഡ്സിന് പ്രശ്നമില്ല. Next subject! In here, now! നെക്സ്റ്റ് സബ്ജക്റ്റ് അല്ലേ? There are horrors here.
But the most terrifying thing is that I have seen it all before. Somehow. Who dares meddle with my അയാള് ഈ ആൾക്കാരെ വെച്ചിട്ട് പരീക്ഷണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. മോനെ കുട്ട നിനക്കുള്ള പണി ഞാൻ ഇപ്പൊ തരാം കേട്ടോ. Must be some faction in the round city, or one of those jealous broods in Sharqiyya. ഇവനെ ഫോളോ ചെയ്താൽ too subtle for mercenaries. No matter. Once I understand how the mechanism works, I will prove myself to Al-Bahamud. അവര് മെക്കാനിസം ഇതുവരെയും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ. അവർക്ക് അറിയത്തില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? In here, Lackwit. Okay. I hear there is another Naib coming tomorrow bringing me. What next? You are new, aren't you? I don't recognize you. നിനക്കെന്നെ ഓർമ്മയില്ലല്ലേ? നന്നായി. They promised you gold when you volunteered, yes? No matter. What you are about to behold surpasses all worldly riches. അടുത്ത വാ എന്നാലേ എനിക്ക് കൊല്ലാൻ പറ്റൂ. Don't be afraid. Are you afraid? അവന്മാർ കണ്ടുപിടിച്ച മെക്കാനിസം കണ്ടോ? This is my great work. I call it Arua. It will take you on a journey to another realm. Why did the first ones leave this world behind filled with fools, I wonder, and make so few of me? We call this the House of Wisdom, but its foundations are unsound. For beneath the House of Wisdom lies the dungeon of ignorance, and upon such dark secrets we build our philosophies. Science is the noblest purpose. Knowledge is the greatest power. No. Oh, yeah, ഇപ്പൊ കത്തിയേറ്റ് കേട്ടോ മിക്കവാറും. No? Then what? Come on. Oh, yes! Yes! ഏതാ? Justice. This may be the place. It may be here where lies absolute knowledge. It is not how I remember it. Behind the doors, it looked brighter. I like it, huh? But in the end, all we see is darkness. Wow. ജിന്നി വീണ്ടും വരുമോ? I need to get out of here. Get back to the inn. So ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടാൽ മാത്രം മതി കേട്ടോ. മറ്റേ ആൾക്കാരൊന്നുമില്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടാൽ മാത്രം മതി. വേറെ ടീമുകളൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് നൈസ്. അടി ഉണ്ടാക്കാതെ വെളിയിൽ പോവാലോ. പോകുന്ന വഴിക്ക് ഈ കാണുന്ന എല്ലാം ഞങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്തോട്ടെ. എനിക്കിതെല്ലാം പിന്നീട് ഞാൻ വായിച്ചോളാം. He believes in these ancient beings, the masters of memory. No question about it. FAZIL was neck deep in the order. കൊന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ഗോ. ഇതുവഴി ഇങ്ങനെ ഒരു റൂട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഐ വണ്ടർ.
സോ ഓർഡറിലുള്ള ഒരാളെയും കൂടെ നമ്മൾ കൊന്നു. ഇനി ആകെ മെയിൻ ടീമേ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. സോ മെയിൻ പുള്ളിക്കാരൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇനി അവനും കൂടെ ഉള്ളെന്നാ തോന്നുന്നത്. സോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു 2 എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗെയിം വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ. ഇപ്രാവശ്യം താഴെയാണോ? താങ്ക് ഗോഡ്. Basim ibn Ishaq. How did you Nihal? find this place? Easy. I just followed the trails of blood. You should not be here. ബ്രോ, നീ ഇവിടെ വരാൻ പാടില്ല. ആ ഇപ്പം വന്ന Do you talk to കയ്യിലിരിക്കും. him? Sometimes. Yes. But he does not answer. I do. We have drifted apart since that day. But what we have seen back at the palace, this light, these sounds, you cannot have possibly forgotten. Unlike you, Nihal, I keep the past in the past. You call yesterday the Past past, ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ എന്ന്. and this jinni of yours, this repulsive shadow that crushes your chest, has it crawled back into the past too? No, it is still here. Sometimes, even in the day, I feel its breath on my neck. The nightmare invades the real world, or has always been part of it. This is part of your reality, Basim. I am a part of your reality too. I am your past. Tell me, will you leave me there? In the dark corners of your memory? നിഹാൽ, I will not. Now, if you could invent a mechanical rug sweeper, Basim, It is done. and how did it all play out? I'm afraid this is a tale for another day. We will save it for one of our campfires. You have done well, my friend. Better get back to my work. You know how easily I get bored. ചെല്ല്. Thank you for what you did, Basim. It is the truth. You have done well. One last thing. Arib, was she involved? Not that I know. But we must remain vigilant. സോ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലെന്നൊന്നും നമുക്കിപ്പോഴും അറിയത്തില്ല. പക്ഷെ അത് നോക്കിയിരിക്കണം. എന്തോ നൈറ്റ് മെയർ കാണുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അവൻ. Easy, Basim, I am here. What was that? ഓ മറ്റേ ഇതിനെ സ്വപ്നം കണ്ടാണ് കേട്ടോ. Tamahal. I cannot keep them waiting. Are they aware, your companions, that their hunter is hunted in his sleep? If it were in my sleep alone, I could bear it. But it followed when I fled Anbar. Now it stalks me when I slay those I hunt. The ones from the palace, in the masks. 4 are dead at my hand. The last, the head of the snake, will join them soon. Why slit its throat when you could Maynard. loosen its tongue? What? Why would I? The jinni only struck in sleep. It never dogged you by the day until you reached into that chest. The masked ones prize what lay within. The ancient object that woke at your touch. They may hold more answers living than dead. I hunt my enemies. I do not break bread with them. I took an oath, Nihal. How can you hunt when you are hounded? If you could walk the dark unburdened, you could better serve the light. I stay my blade from the flesh of the innocent, not from the order of the ancients. If you will not ask your foes, then at least ask your friends what slept in that chest. And why they sought it. അവിടെ ആ ഒരു ടൈമിൽ മൗത്ത് ഗ്ലിച്ച് അടിച്ചേട്ടാ ബസീമിന്റെ. My companions wait for me at the Harbiya Bureau. Clear your mind, Basim. Focus on the task before you.
മെയിൻ ആളിലേക്ക് പോകാനായിട്ടുള്ള മിഷനാണ് കേട്ടോ ഇത്. അതായത് നമുക്ക് നേരെ റോഷൻ്റെയും ഫുലാദിനോടും പോയി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ കാണുന്നുണ്ടോ, അയാളിലേക്കുള്ള ക്ലൂവും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഏകദേശമൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. റാസൽ ഫാ, ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഓർഡർ. സോ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ വിവരങ്ങളും കാര്യങ്ങളും നമുക്കെല്ലാം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും ആൾക്കാരെ കൊന്നപ്പോഴേ അങ്ങേരൊക്കെയുള്ള ഒരു വിവരം കാര്യങ്ങളും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ നമുക്ക് ഇപ്പോഴും ക്ലിയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ കുറച്ച് മിഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോകാനായിട്ട്. ഐ തിങ്ക് ഞാൻ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ ഇത് മൊത്തം ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് നേരെ ഈ ഒരു മിഷനിലോട്ട് പോകാമെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. ഇത് ഫൈനൽ മിഷനാണ് കേട്ടോ, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. കുറച്ച് നമ്മൾ പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും, ആരാണ് എന്താണെന്നൊക്കെ അറിയാനായിട്ട്.